మీరు పుట్టింది ఉత్తరాఖండ్ అని చెప్పని విన్నాను. అవును. కానీ మీరు పుట్టిన ప్లేస్కి చాలా ప్రాశస్త్యం ఉంది తెలుగులో. అవును. సో మీరు ఎప్పుడన్నా దాని గురించి తెలుసుకోవడం జరిగిందా? అయోధ్య యా, నాకు చాలా నేను చాలా స్పిరిచువల్ పర్సన్ అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ థింగ్ పొద్దునే లేచినప్పుడు యూనో మంత్రాస్ విని అండ్ యూనో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మై కల్చర్. అండ్ అయోధ్యలో కూడా నా చాలా చాలా రిలేటివ్స్ మంది ఉంటారు అక్కడ. సో ఐ లవ్ history and in fact just I think 3 years back vellanu akkada and Ram Mandir and they had put all those marbles and all ruins from from the temple which was there before, and anni chusi I just felt just so it was so beautiful. Correct. The architecture and the art, it was just really beautiful. True. నాన్నగారు అడ్వకేట్, అమ్మ టీచర్, మీరిద్దరు ఆడపిల్లలు. అవునా? సో జనరల్గా ఒక అడ్వకేట్ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఒక్కళ్ళైనా అటు సైడ్ రావాలి అని పేరెంట్స్ అనుకుంటూ ఉంటారు. సో మీ ఇద్దరు కూడా అటువైపు లేరు, బట్ అక్క కమిషనర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు విన్నాను. మీరు మరి మీరెందుకు అటు సైడ్ వెళ్ళలేదు? యాక్చువల్లీ మా అందరికీ ఒక కామన్ పాయింట్, అదే ఆర్ట్. అందరికీ ఒక కనెక్షన్ ఉంది ఆర్ట్తో. లైక్ మై ఫాదర్ తన ఏజ్లో తను అట్లీస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ హీ యూస్ డూ థియేటర్. నా అమ్మకి క్రోషే, నిట్టింగ్, ఆర్ట్ ఇవన్నీ చాలా ఇష్టం. అది కూడా చేసింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హాకీ ఆల్సో షీ ప్లేడ్ అండ్ షీ వాజ్ అ వెరీ స్మార్ట్ స్టూడెంట్. And if she would have become an officer if not married that time, but then everything happens for a reason, so we also came from there. And akka Kathak dancer, proper, she has done her diploma, as they say, in Kathak. My brother also he's also going to be a director, and he has done Ashamita dance classes. So we all are very creatively inclined. And naku ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ మై అక్కతోనే వచ్చింది. నాకు ఫ్రమ్ స్కూల్ టైమ్ ఓన్లీ షీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్, ద బెస్ట్ డాన్సర్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ వెరీ ఫేమస్ చైల్డ్. అండ్ షీ ఆల్వేస్ యూస్ టు బీ ఇన్ లైక్ అహెడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ అంతదే నా ఇన్స్పిరేషన్ అయింది. అండ్ వెరీ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు గ్రో అప్ విత్. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ I just got this interest in this field that I want to do something. And one thing I have to thank my parents, not one thing, that a lot of things, but one of the things that they always gave us a choice of like the choice that they give us the choice. Correct. It was never like you have to do this. Na nana kuda eppudu there's nothing like that. In fact, in our house women are very 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 strong, very opinionated, and it was always like that. So thanks to my parents we had this option of choice that I want to do this. Okay. So adi cheppin tarvata nobody said anything, just that I was the youngest child. And it was difficult for them to like to see me go from my house and as a young girl going to Bombay and working alone. That was the only thing, the problem they had, but they never stopped me from anything. ఇంట్లో అందరూ కూడా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్. మీరు కూడా ఎకనామిక్స్లో గ్రాడ్యుయేట్ చేశారు. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వస్తానన్నప్పుడు నిజంగా అంటే ఎడ్యుకేషన్ని బేస్ చేసుకున్న ప్రొఫెషన్ని చూస్ చేసుకోవడం వేరు, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని చూస్ చేసుకోవడం వేరు. సో ఇంటి నుంచి మీకు ఇలాంటి అబ్జెక్షన్స్ రాలేదు? ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. అందరికి తెలుసు నేను ఇదే చేయాలి. అండ్ యాక్టింగ్ నేను చెప్పాను, యాక్టింగ్ అప్పుడు నాకు అంత సీరియస్నెస్ కూడా లేదు. కానీ ఈ ఫీల్డ్లో నేను ఉంటాను అది నాకు తెలుసు. ఐ డోంట్ నో హౌ. I knew that I am not going to do a job anywhere. I knew my mind was always very imaginative, very creative. I am very very observant, and I think when I was in school I became Miss Uttarakhand. So my parents always knew that, and I somewhere in my mind knew that I am not going to work 9 to 5, which is not bad, but my mind is not like that. Yes. So నాకు చిన్నప్పటి I just had that feeling about myself, and I think my parents always know. My father too always gave me all the freedom. My mom was the strict one, but she also knows where to let me go.
సో అది చెప్పిన కొంచెం ఇది కష్టం. ఐ ఆబ్వియస్లీ లిటిల్ ప్రాబ్లమ్, బట్ ఐ కైండ్ I was trying, making her used to this idea of me going to Bombay. So 1 year before only, okay, if I go to Bombay, what will happen? So I started putting all these words in her mind. Okay, when I go to Bombay, this will happen. Okay, when I go to Bombay, so she used to look at me like as if you are going to Bombay. కానీ నాకు ఓకే చెప్పింది, ఇఫ్ యూ గెట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ బాంబే అండ్ దెహ్రాదూన్ ఐ లెట్ యూ గో, దట్ వాజ్ మై టికెట్. కానీ ఎవరు వస్తారు ఫ్రమ్ బాంబే టు దెహ్రాదూన్ టు సెలెక్ట్ సమన్, కానీ అలా జరిగింది. సమన్ ఫ్రమ్ బాంబే కేమ్ టు దెహ్రాదూన్. ఓకే. ఎస్, అండ్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ డెస్టినీ. ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా, no, like there was no way somebody will come from Bombay to Dehradun to cast me, but it happened. Okay, small chinna character chesanu, and that time I was in school that time, you know, so for me it was more of my ticket. If I do this, she said, and she's you know, she sticks to her words. So jagan tarvata she said, okay, fine, you can go to Bombay.